That is spotlight. আরো একবার শুভ সকাল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আমাদের পরবর্তী সেশন শুরু হতে যাচ্ছে। যারা যারা আছেন সবাইকে আরো একবার স্বাগতম। আমাদের এবারের সেশনটা হচ্ছে হাউ টু বি এ সাস্টেনেবল লিডার এর উপরে। এতক্ষণ ধরে অবশ্যই আপনারা ব্যানারটা দেখে আইডিয়া করে নিয়েছেন কি বিষয়ে কথা হবে এবং আমাদের সাথে কারা কারা আছেন। তবুও আমি আরো একবার পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি তাদের সাথে। প্রথমেই আছেন আমাদের সাথে পাঠাও লিমিটেডের ডিরেক্টর সৈয়দা নাবিলা মাহবুব। ওয়েলকাম নাবিলা আপু। এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন 2020 টেকনোলজিস বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত ফর্মার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাহেদা মুস্তাফিজ ম্যাম। তিনি আমাদের দেশের প্রথম মহিলা প্রোগ্রামার। ম্যাম আপনাকে স্বাগতম। এরপরে আমাদের সাথে আছে রেজওয়ানা খান আপু, তিনি স্টার কম্পিউটারের সিইও। আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর সেলিয়া শাহনাজ ম্যাম, তিনি বুয়েটের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর। আপনাদের সবাইকে সেশনে স্বাগতম। থ্যাংক ইউ সালমান। আমি নাবিলা আপুকে অনুরোধ করছি সেশনটি শুরু করার জন্য। নাবিলা আপু। ধন্যবাদ সালমান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমেই আন্তরিকভাবে সরি বলে নিচ্ছি, একটু একটা মিসকমিউনিকেশনের কারণে আমার একটু আসতে দেরি হয়েছে। So I'm extremely sorry. My apologies for this, especially to the panelists who've been waiting. Thank you so much for joining us today. আজকের ইভেন্ট BDOSN যেটা আমাদের জন্য অর্গানাইজ করেছে। প্রত্যেক বছরই ওনারা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান এরকম অর্গানাইজ করে আসে, স্পেশালি আমাদের ইউথ ফিমেল এন্টারপ্রেনারদের জন্য। অ্যান্ড এখান থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়ে ওঠে। আমারও গতবার অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে, আমি একটা BDOSN একটা পার্ট ছিলাম। সো আজকে আমাদের মাঝে অনেক নাম করা সুনামধন্য মানুষ আছেন। আমি প্রথমেই কথা বলতে চাচ্ছিলাম শাহেদা মুস্তাফিজ আপুর সাথে। আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? আসসালাম, ভালো আছি। আচ্ছা আপু, সো অ্যাজ আ ফিমেল আজকে আমাদের টপিকটাই হলো গিয়ে সাস্টেইনেবল লিডারশিপ। সো আপনি অ্যাজ আ ফিমেল প্রোগ্রামার, আমরা জানি যে ব্যাক ইন দ্য ডেজ এটা শোনা কথা যে অনেকেই একটা ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার হবে বা প্রোগ্রামিং করবে, এটাকে আসলে খুব সিরিয়াসলি নিত না কেউ। সো আপনার স্টোরিটা, আপনার জার্নিটা যদি আপনি একটু শেয়ার করতেন প্লিজ। হ্যাঁ, সিরিয়াসলি নিতে না ঠিকই। আমি আসলে is it okay if I talk in English? Okay, all right. Yes, absolutely. I started my IT career during our time. We did not have anything like computer science graduation, so I did my City and Girls from London and joined NCR in London, where I got my training. Then I came back to Dhaka and worked in the Bangladesh operations in Dhaka for 22 years. 22 years, and there I did a lot of interesting programming work, software development. I was involved with banks, corporations, local banks, multinational banks. Multinational banks had their own software, but I used to give them the support from representing NCR. Otherwise, we also developed a banking software with NCR, which was being used in a lot of private and multinational banks. Then in other areas like pharmaceuticals, investment banking, and so on and so forth. But it's been a long career for the last 40 years plus. So I won't go into details of all this, but one thing I will mention here, when I joined, like there were no other women in this industry in the country. So it was a difficult journey. Everybody was ready to point a finger. Oh, কি করতেছে এখানে কি করতেছে, তার জন্য অনেক বুঝে সুঝে আমাদেরকে চলতে হলো। But then again we managed and people started accepting that, and then gradually I started encouraging girls to come and join this industry. Initially the boys, the guys used to say that, oh, why are you taking her? ও তো আজকে ছুটি দিবে, বাচ্চার অসুস্থ, কালকে দিবে অন্য কিছু একটা
তো ঠিক আছে তুমি এটা আমাকে কেন বলতেছো? বললাম না ম্যাডাম আপনি তো ডিফারেন্ট। So I don't know. So anyway, okay, after I took her in, after a few months, these same guys told me, madam, can we take some more people, some more girls like Fahmida? They found her to be very good. Because girls are actually, they are very focused. As long as they're at work, they do their work properly. And then after that, when they go home, well, they're in their other environment. So after my NCR, for the next 10 years or so, I had my own company where I did software export. We were the pioneers in software export from Bangladesh. So most of my clients were in the USA. So we did software export from there. And then after that, I got an offer from 20 Technologies, which is a Canadian company. They wanted to have want us to start a subsidiary in Bangladesh, where they'll be willing to take charge of that. Sure. And that was an interior designing. Nature of the work was interior designing. We were doing software as well as 3D design. We had a lot of very interesting clients. So then from there, I retired in end of 2014, 15, something like that. And now, although I'm a retired person, I'm still dabbling a little bit in mentoring a software development team, which is in my son's company, Right Solutions. And they have been developing a healthcare software and another ERP. So that's a very briefly my long journey. থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে যেটা বললেন যে একসময় আই এম শিওর এন্ড দিস ইজ ট্রু, আমরা এখনো এটা আমাদের শুনতে হয় যে মেয়েদেরকে নিবা তারপরেও বিয়ে করবে, তারপরে ফ্যামিলি থাকবে, ওর এ রেসপন্সিবিলিটি, এন্ড আই থিংক দিস ইজ স্টিল সামথিং দ্যাট উই হ্যাভ টু ফাইট অন আ রেগুলার বেসিস উইথ ফ্যামিলিজ, উইথ পিপল আউটসাইড, বাট তারপরও যে এগিয়ে যেতে হবে to become a good leader, to become a sustainable leader. That is absolutely what I agree with. Shahidaba, thank you so much. I'll come back to you in a bit. I would like to talk to my next panelist, Rizwana Khan, CEO of Star Computer. Star Computer কথা আসলে আমরা সবাই জানি বাংলাদেশে। So আমি একটু রেজওয়ানা আপুর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। Hello. Hi, thank you very much. Yes, hi, how are you? I'm good. Thank you. Thank you. It's good to see you again. I think the last time also I met you through one of the sessions. Yes. Okay, so Rizwana Apu, I know your story and how you have spent মানে আপনি কিভাবে স্টার্ট করেছিলেন, but I would like you to please share the story again, কারণ we don't usually see tech company CEO বা head হিসাবে একটা female কে, right? So please share your story with us. Thank you very much, and very good morning. Very good morning to all, and welcome to this wonderful program. জিনিসটা হচ্ছে যে এরকম যে আমার একটু স্টার কম্পিউটারের ব্যাপারে যদি বলি, মাই জার্নি বেসিক্যালি স্টার্টেড আমাকে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি যখন আন্ডারগ্রেড পাস করেছি, মানে আন্ডারগ্রেড করার পরে আসলে স্টার কম্পিউটার হ্যাজ বিন ফাউন্ডেড বাই মাই ফাদার। সো আফটার মানে উনি আমাকে যেটা চেয়েছিলেন, আমি যেটা চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আফটার মাই গ্রাজুয়েশন আই উইল ডু সাম মানে জব অ্যান্ড আদার আউটসাইড, অ্যান্ড দেন আই উইল মেবি, তখন আমি 3-4 বছর পরে গিয়ে জয়েন করলাম। বাট আমাকে সেটা আসলে উনি করতে দেন নাই, কারণ ওনার আসলে হেল্পিং হ্যান্ড দরকার ছিল, অ্যান্ড দ্য কোম্পানি ওয়াজ সাফারিং। সো দ্যাটস ওয়াই আমি একদম ইমিডিয়েটলি কিন্তু জাস্ট আমি আন্ডারগ্রেড করার পরই কিন্তু ঢুকে যাই। সো আমি যদি এটা বলি যে স্টার কম্পিউটার আগে থেকেই হওয়া ছিল, কিন্তু আমি জয়েন করার পরে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আসলে মাই ফাদার হি ইজ নো মোর, বাট মানে উনি খুবই সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ছিলেন, পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এই ধরনের বিজনেসে। বাট সাডেনলি উনি আইটিতে ইনভেস্ট করলেন, কিন্তু প্রবলেম যেটা হয় যে যেহেতু উনি বেসিক্যালি অন্য ট্র্যাকের মানুষ, সো অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় কি যে আসলে যে ট্র্যাকের মানুষ উনি এসে টেকনোলজিতে আইটিতে এসে হয়তো বা ঠিক মতন করে মানে বুঝতে পারছিলেন না, হয়তো বা এটা একটা খুব সরি আমার ইয়েতে। হ্যাঁ, সো যেটা হয়েছে
Hello? Hello? Apu, we can hear you. Rizwana Apu, we can completely hear you. সরি আমি একটু বাইরে এই জন্য প্রবলেম হচ্ছে No problem. তো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি যে আমি যখন জয়েন করলাম এরপরে যখন দেখলাম যে আসলে কিন্তু কোম্পানির অবস্থা ভালো না মানে একটা প্রপার প্রোডাক্ট আর প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা থাকা দরকার আপ টু ডেট এন্ড অল সেগুলোই কিন্তু ছিল না তো প্রথম হচ্ছে যখন হচ্ছে প্রথমে ঢুকলাম তখন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমি আসলে খুবই জুনিয়র হ্যাঁ আমি আসলে ম্যানেজমেন্টে কি কাজ করবো ম্যানেজমেন্টে তো আমাকে কেউ মানবেই না হ্যাঁ আমি নিজেও ছোট তো ওইটা কিন্তু সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সেখানে টিকে থাকা এটা হচ্ছে তখন কিন্তু আমি যেটা করেছি আমি কিন্তু নিজেকে কিন্তু মানে সামথিং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ে বা এরকম করে কিন্তু কাজ করতে করিনি হ্যাঁ তখন কিন্তু আমাকে কিন্তু ওনাদের সাথে কিন্তু টিমে কাজ করেছি ঢুকে যেতে হয়েছে ট্রাই আমি রিকোয়েস্ট করেছি সবাইকে যে আমাকে আপনারা এই প্রজেক্টটাতে ঢুকা নেন বা এগুলা করেন বা এই যে এই জিনিসগুলি হ্যাঁ তারপরে দেখলাম যখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেস আসছে এবং যখনই চ্যালেঞ্জেস আসে কোনো হিকাপস আসে প্রজেক্টে তখন দেখা যায় কি যে অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা হয়েছিল আর কি সেটা হচ্ছে যে কেউ রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে না কেউ প্রপারলি আমার বাবাকে বোঝাচ্ছেন না হ্যাঁ তখন যেটা হয়েছে তখন কিন্তু আমি কিন্তু ওইখান থেকে জায়গা মানে আমি কিন্তু ডেফিনেটলি আমাকে সাহস করে আমাকে জায়গাটা মানে আমাকে কাজটা করতে হয়েছে আর কি যে কি হয়েছে হিকাপস কিভাবে করে আবার রিস্টার্ট করা যায় এই জিনিসগুলা কিন্তু রিস্ট্রাকচারিং করতে করতে কিন্তু ইট টুক মি অ্যাটলিস্ট 4 to 5 years যে কিভাবে করে আসলে কোম্পানিটাকে রিস্ট্রাকচার করা যায় বিকজ আমার বাবা আসলে লস ফেস করছিল আলটিমেটলি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমার একটা টাইমের পরে আমি টেকনোলজি আপগ্রেড প্রোডাক্ট সার্ভিস কোম্পানিকে সাস্টেইনেবল একটা সার্ভিস মোডে নিয়ে আসা এই যে এই জিনিসগুলা এগুলা করতে কিন্তু মোটামুটি যেটা বললাম যে অ্যাটলিস্ট তো 5-6 বছর তো লেগেই গেছে এরপরে ধরেন একটা টাইমের পরে আমি যেটা আমার বাবাকেও বললাম যে কোম্পানিকে নিয়ে মানে আমি আর চাই না যে কোম্পানি আর মানে এক্সট্রা কোনো টাকা পয়সা কারো কাছ থেকে নেই কোম্পানির ইনকামে চলবে এবং তারপর থেকে মোটামুটি 2007-2008 এর পর থেকে এই কোম্পানি নিজের মতন করে চলে এবং আলটিমেটলি আমি প্রথমে তো আর সি লেভেলে ছিলাম না আমি প্রথমে আসলে আমাকে আসলে মোটামুটি একটা অফিসার এরকম একটা লেভেলে রাখা হয়েছিল তো আস্তে আস্তে প্রমোট করে আমাকে চিফ অপারেটিং অফিসার করা হলো তো এরপরে যখন আমার আব্বা আলটিমেটলি যখন 2018 এক্সপায়ার করলেন তখন আমাকে সিইও পজিশনটা আমি নিলাম আর কি তার আগ পর্যন্ত যদি আমি কোম্পানি চালাতাম বাট আমি সিইও পজিশনটা ইচ্ছা করে নিইনি কারণ পজিশনটা ম্যাটার করতো না কোম্পানিটা সাস্টেইনেবল এবং কোম্পানিটা একটা প্রফিটেবল অবস্থায় রাখা সেটাই আমার মেইন দায়িত্ব ছিল কাজ ছিল সো অ্যাপার্ট ফ্রম যেটা আমি স্টার কম্পিউটার ছাড়া করেছি যেহেতু স্টার কম্পিউটারের ফাউন্ডার এক্স্যাক্টলি আমি না আমার কিন্তু আরো ভেঞ্চার আছে মানে বাট অল আর টেকনোলজি ভেঞ্চার দো আমি স্টার কম্পিউটারকে আমার প্যারেন্ট কোম্পানি বলি যার কারণে এই নামটি সবসময় আগে আসে আমার গ্লোবাল কোম্পানিও কিছু আছে যেগুলো দিয়ে আমি আসলে আউটসোর্সিং এর কাজ করি বা বিভিন্ন পার্টনারশিপ আছে আমার সিঙ্গাপুরে আছে ইউএসএ তে আছে অ্যান্ড অলসো আমি ইনভেস্টমেন্ট মোডেও থাকি এবং অনেক জায়গাতে অ্যাডভাইজার স্টার্টআপদের অ্যাডভাইজার হিসেবেও থাকি সো আমার প্রায় 4-5টা স্টার্টআপ ইনভেস্টমেন্ট আছে তারপর মেন্টরশিপে কাজ করি সো এগুলা করে আসলে আমি মানে দিস আর দ্য মানে এটাই হচ্ছে আমার স্টোরি আর কি থ্যাংক ইউ সো রেজওয়ানা আপু যে থ্যাংক ইউ রেজওয়ানা আপু আপনি আসলে যেটা বললেন কথাটা একদমই আপনার স্টোরিটার পার্টে সাস্টেনেবল লিডারশিপটা ইজ পার্ট অফ ইউর স্টোরি কারণ আপনি কিন্তু একটা সময় ইনোভেশন বা আইডিয়া ইজ অনলি আ পার্ট অফ দ্য ব্যাটল an idea is only a part of the battle. I think এরপরে execution is a much bigger fight. And then making your company sustainable, যে নিজের টাকায় কোম্পানির টাকায় কোম্পানি চলবে এটা কিন্তু আরেকটা লেভেলের একটা ফাইট and that is exactly what we need বড় ফাইট আসলে রাইট এটা খুব বড় ফাইট আসলে 1-2 দিনের ব্যাপার না it's a constant fight যেটাকে আমাদের প্রতিদিন যারা আমরা টপ ম্যানেজমেন্টে কাজ করি বা যারা আমরা টপ লেভেলে কাজ করি we know that আমাদের প্রত্যেকেই আজকাল কিন্তু সাস্টেইনেবিলিটির দিকেই আমরা আগাচ্ছি আর আপনার কোম্পানি কিভাবে আপনার টাকাটা আর্ন করছেন সেই টাকায় আবার চলতে পারে এদিকেই না নিলে কিন্তু কখনো প্রফিটেবল হবে না ইউ কান্ট অলওয়েজ রিলাই অন পিপল রাইট এবং এই জিনিসটা আমি আমার বাবাকে বোঝাতে কিন্তু বেশ সময় লেগে গেছে যে ডু নট আর কিছু ইনভেস্ট করেন না রাদার দ্যান যে ইনকামটা আসে সেটা দিয়ে আগে কোম্পানি চালাতে হবে রাইট এটাই আসলে নিউ থিঙ্কিং এটাই আসলে নতুন থিঙ্কিং আর মানে একটা ডিফারেন্স রাইট বিকজ আমরা চাই আমাদের কোম্পানি থেকে যে প্রফিটটা আসুক ওই প্রফিট দিয়ে আমরা হয়তো বা নতুন কাজে যাব
So right. but আগে নিজের কোম্পানিটাকে দাঁড়া করাতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ রেজওয়ানা আপু, অ্যাবসলিউটলি অ্যাকুরেট একটা এক্সাম্পল ছিল। আমি আমার নেক্সট গেস্টের প্যানেলিস্টের কাছে যেতে চাচ্ছি। মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার প্রোডাক্ট কে না ইউজ করে? আই রিমেম্বার আমি যখন ইউরোপে যাই স্পেশালি, আমি সবসময় এমএনসি খুঁজে বেড়াই, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার আমি খুঁজে বেড়াই। অ্যান্ড তার কান্ট্রি ডিরেক্টর স্বপ্না ভৌমিক আজকে আমাদের সাথে আছে। স্বপ্না আপা, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? স্বপ্না আপা? আচ্ছা, স্বপ্না আপা বোধহয় নেই। আমি আমাদের নেক্সট প্যানেলিস্টের কাছে যাচ্ছি। আমাদের মাঝে আজকে আছে দোহা টেক নিউ মিডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর লুনা শামসুদ্দোহা। লুনা আপা? ওকে, অ্যান্ড লুনা আপাকেও আমি পাচ্ছি না, মোস্ট প্রবাবলি ইন্টারনেট বা সাম প্রবলেম। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, দ্য পারসন যে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নতুন আমাদের ফিউচার ডেভেলপ করছে ইন দ্য আইটি এন্ড দ্য টেক সেক্টর, আমাদের সাথে আছেন আজকে বুয়েটের প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রিপল-ই ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর সিলিয়া শাহনাজ আপা। থ্যাংক ইউ সো মাচ সিলিয়া আপা, কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ নাবিলা। তো ভালো আছি, তোমাদেরকে দেখে আরো ভালো লাগছে, সেটাই সবাইকে দেখে স্পিরিটেড লাগে সব সময়। Thanks for inviting Nova, Dr. Nova, and thanks for doing all the hard work, Salman. Thank you. আপু, সো আপনি তো আমি বলতে পারি ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনার হয় আমাদের নতুন প্রজন্মের সাথে। ইউ ডিল উইথ দেম, মানে আমি সবসময় স্কুল থেকে যারা গ্রাজুয়েট করে আমাদেরকে বলি ফ্রেশ আউট অফ দি ওভেন। সো এই ফ্রেশ আউট অফ দি ওভেনকে আপনারা বেক করেন, এটাকে মোল্ড করেন, মোল্ড করে আমাদেরকে দেন যে আমরা পেস্ট্রির মতো ওদের উপরে আমরা এখন ওদের উপরে স্প্রিঙ্কলস গুলো দিব। সো আপু, এই আজকাল যে স্টুডেন্টরা আসছে স্কুল থেকে, রাইট, এন্ড উই নো, আমরা বেশিরভাগ সময় কিন্তু দেখি যে এই আজকালকার স্টুডেন্টরা অনেক বেশি টেক স্যাভি। দ্য ইয়াঙ্গার দ্য পিপল, তত ওনারা টেক স্যাভি, অনেক আপডেটেড অ্যাবাউট দ্য নিউ টেকনোলজিস, অ্যাবাউট how to move forward. Everyone has a new idea about innovation. So what do you think about the new kids and about the future of the country? যেটা পুরোপুরি আপনার হাতে। Thank you. It's a great honor to be here. What I want to say, to match with the mission and vision of this session, that the students actually, although I serve as a professor, Department of Tripoli Buet, but I also run a local section of an international organization that is called IEEE. That is the largest technical and professional organization for electrical computer engineers in the world. In 160 countries, more than 342 sections. The Bangladesh section is one of them. So we have more than 4,000 paid members in this country, and comprising of students, industry expert, entrepreneurs, and academicians, and young professionals, and also women in engineering. So it's a huge diversified community, and we also work with the non-members. It is important to create visibility among the non-member because we have 16 crore people, and education and technology for all. That is the theme of our country. So as not only as a first female professor in the Department of Tripoli in its 65 years history, so I felt a lot of commitment for those students whom I really handle. What I see, they are really very much innovative, but since it is technology, engineering, education, we really need to nurture them, not from the university level, from their school level, from their college level. That's why we always from IEEE, apart from our academic environment, we always run the STEM education, science, technology, engineering, and math.
We do a lot of programs in the schools, like girls in control, girls in robotics, girls in power and energy, a lot of girls in ICT, so that at class 5, at class 8, before going to college, they have a very good interest about coming to engineering education. So you cannot start suddenly with the university students who have passed their 12 years of education. That's why we start. And I found that people are very interested, especially the women. Shahidapa was telling, these are very focused. Our girls are very focused, but we have to, and I always deal with the parents. A lot of parents I do mentoring, because our parents still think that girls should go for medical, or girl should go for some desk job. They can think that our girls can go to the power plant, our girls can go to the design work. So we have to really change the mindset of the parents first. So what you are thinking, that our people, our students are very techy, and they love to embrace tech, but we have to train them. So for them, what I really do, I always tell our girls that first thing is your competence. You have to always, because there is no quota. If you always think that you will come by quota, then you cannot make yourself a sustainable leader. What is important, what Shahidapa did, what Rizwana did, you have to always remain competent. So as an academician, my first emphasis was doing research and innovation from the undergrad level. You cannot publish a high-level journal as a first year, but you can talk about solar cell. You can talk about electrical safety in the garments industry. You can do about analysis of nuclear power plant and future prospect. So you should focus on research and innovation, because our engineering girls, we are studying free of cost, almost free of cost in the public universities. So I always inspire them that to do research that is connected to your community, like building a non-invasive bilirubin estimation device, right? Our bilirubin estimation, our jaundice detection, our heartbeat detection, all are almost, many of them are invasive. We need to take blood, and those are very expensive. So that's why I always inspire my students to do research that is non-invasive, at the same time that is portable, and that is scalable, that is sustainable. That means once you get some fund, once the product is made, the product will bring the surplus. You do not need the extra fund. That's why it is sustainable. Another important thing, I always inspire my students, and they're because IEEE has branches in 53 universities in the country. So it's a great honor to connect with. I'm not only a professor of BUET, I'm teacher of many thousands of students, because 53 engineering universities. So I always tell them that lead conferences, don't just participate in conferences, lead student conferences, lead seminar, do become a trainer of workshop, become a leader, participant in a competition, an international competition like hackathon, like an ideathon, and participate in international competition to find. And our girls are doing very great. And another important thing in our country, our education is like how to get a good result, so that we can do very good TOEFL and GRE and we go for higher study and never think of come back. India has changed because many people came back. So we have really requested our girls to how to transform your idea into product, so that they can be social entrepreneur. You know, Pathao is a very good example for us, and we really want our women
to be social entrepreneur. And another important thing, professional skill development. তুমি যদি power sector, because our power sector is booming, our ICT sector is booming, be a trainer. Undergrad students like Shaheda Apar moto manush, we can bring her to train lot of young generation that what skill they really need to sustain in ICT industry. This is very important, professional skill development, because when I was undergrad student, nobody has given me any training apart from my book or apart from my study. So I had to be a self-learner. But since we have now a lot of role models around us, which were absent during my undergrad study, so we have to really consider the professional and skill development that I give a lot of trainings. Another important is women recruitment. Amader girls ra kintu jane na je where are the scopes. So I do a lot of training, give a lot of training about recruitment, connect them with the internship facilities so that টিউশনি তো তার সিভিতে লেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সে যদি রিক্রুটমেন্ট আমরা যদি তার ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, মেবি শুরুতে যখন আমি শুরু করেছি গ্রামীণ ফোনের সাথে বা এনার্জি প্যাকের সাথে নাম্বারটা কম ছিল, রাইট, কিন্তু এখন কিন্তু আমরা সবাই মিলে করলে লাভ হবে। তারপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে রিটেনশন। সো আমার মনে হয় আমরা এই যে শাহেদা আপার মতো আপাকে নিয়ে আসে যদি what are the good practices of Pathao, what are the good practices of Star Computer, so that our women can retain in the industry. These are very important, retention of women. So above all, industry academia collaboration. আমাকে আসলে পাঠাও এবং স্টার কম্পিউটারের কাছ থেকে শুনতে হবে তাদের কি প্রবলেম, and they should give me a problem and we should solve it. So great industry academia collaboration is important. Otherwise we will keep on meeting in these seminars and there will be never a real industry academia collaboration. Finally, we need to find the right person as a partner. That's the most, and that should be the first and the best important motto of a girl's life if you want to be a sustainable leader. So I will come back again. So these are the few tips I usually share with my students, with my colleagues, young colleagues, and with thousands of students, not only at Bangladesh, beyond Bangladesh. So it is a great opportunity if we can really collaborate, not just to give a talk in the webinar. Collaboration, inclusion, and diversity is very important for our women to move forward. Thank you. Thank you so much, Celia Apu. Thank you so much. আমি একটা প্রশ্নগুলো যেগুলো করতে চাচ্ছিলাম ওগুলোর অনেকটারই উত্তর আপনি অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন। And লাস্টের পার্ট থেকে যদি বলি, yes, number one, having a partner or having a family who understands and supports women. যেটা সেদিনকে একটা জিনিস পড়ছিলাম যে if you don't have ambitious women can have a very ambitious women can only succeed if they are left alone or have a supportive partner. So like that is probably true. That is probably true. Shahida আপা কিছু বলছিলেন? No, this is very true. You need a very supportive partner in order to succeed, especially for a female. And I think it's both ways. Even ছেলেদের ক্ষেত্রে I think they also need support and supportive partner. আমাদের এখানে হয়ে গেছিল যে this technology, information technology, it was considered as a man's world. Yeah. And we have proved to them it is not a man's world. Right. And we did that successfully. Right. So আমার নেক্সট আমি এরপর একটু ওপেন করে দিচ্ছি সিলিয়া আপা, শাহেদা আপা এন্ড রেজওয়ানা আপার কাছে আমি কোয়েশ্চেন রাখছি। অনেকটা যদিও সিলিয়া আপা কভার করে ফেলেছে, আমার এখন আর কোয়েশ্চেন আর কি খুঁজে আবার বের করতে হলো। ইউ মোটামুটি সবই কভার করে ফেলেছেন। মানে আমরা সাস্টেনেবল লিডারশিপ নিয়ে কথা কনস্ট্যান্টলি বলছি বিকজ we know that's the way forward, but what is the main difference আমাদের যদি বলি, what do you think is the main difference between a sustainable leader and a non-sustainable leader, according to you? And what are the few qualities that you think a sustainable leader need to have that easily differentiates between a sustainable and a non-sustainable leadership?
আমি যদি আমার কাছ থেকে স্টার্ট করি, আমার যেটা মনে হয়, নাম্বার 1, আপনার you need to be very careful with data, and you need to be very careful with numbers. You need to know কতটুকু আসছে and আপনি ওটাকে কিভাবে ইনভেস্ট করবেন. There has to be a plan. You cannot run wild without a plan. There has to be a plan which is not in your head but written somewhere on pen and paper. Because I think যখন একটা কিছু আমাদের চোখের সামনে আসে, আমরা আরো বেটার ওটাতে চিন্তা করতে পারি. So think before you jump আর কি. Number 1, আমার জন্য এটা আমার মনে হয় it's number 1. But what do you think? What would you think? Celia appa ba Shahida appa apne ki aajke and also these leaders, they have to be capable of attracting and retaining the employees. That's very important. Very, absolutely. So if somebody joins me and stays with me for 15 years, 17 years, 20 years, that I think is being a sustainable leader. And then a leader, one of the qualities a leader generally has is humility. And by humility, I would say that they respect their employees, no matter how junior they are. Yeah. Even if it's a support staff, you give them respect, they give you respect. And then they give you even better output. Yes. So I think I definitely that's one point. And I think pathaute, this is something shop shomoy eta boli. You know, the hierarchy is so flat. Amader organizational hierarchy is so flat that anyone can easily go up to the CEO and share views or ideas directly. It doesn't matter if that person is even an intern, directly works with the CEO or the CFO or the president or the CTO and can directly go and say, bhaiya amar ei idea ta ache ba apu amar ei idea ta ache. I think that is very important when when there is when the leadership makes it easy for people to come and speak to them. And you know, employees feel important, and you know, if you want to be a sustainable leader, you definitely have to know how to keep your employees, how to retain your employees. Rizwana Apu, what do you think? First of all, আমি মনে করি সেটা হচ্ছে পেশেন্স থাকা খুব জরুরি। and impatient হয়ে and নিজেকে যদি বেশি শো অফ করতে, যেমন রিসেন্ট আমি যদি একটু বলি, এখানে কিন্তু আমরা যারা আছি তারা কিন্তু, আমি যদিও বেশি দিন হয়, মানে আমরা কিন্তু মোটামুটি যারা আছি তারা কিন্তু একটা বলতে পারি এখনকার জেনারেশন না। হ্যাঁ, আমি তো আপারও না, আমি হতো না, কিন্তু আমি এখন যেটা দেখি যে খুব তাড়াহুড়া করা যাবে না। হ্যাঁ, এবং গ্র্যাজুয়ালি গ্রো করতে হবে টুগেদার। যেমন শিখতে হবে তেমন শেয়ার করতে হবে, নলেজ যত শেয়ার করা যায় তত বাড়ে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো লিডার হয়ে আমি শুধু বস, মানে আমি যদি মনে করি যে নো আই এম দ্য বস, হবে না। এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার, এবং তাহলে এমপ্লয়িরাও থাকে না। কেয়ার এন্ড গ্রো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো অ্যাজ আ হোল এই জিনিসগুলা থাকতে হবে। বাট পেশেন্স, আমি মনে করি যেটা আমি আমার নিজের লাইফেও দেখেছি, আমার নিজের ক্যারিয়ারেও দেখেছি যে পেশেন্স মানে ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Right. And I think এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন, সেটা হলো সাস্টেনেবল লিডারশিপের সাথে কিন্তু সাস্টেনেবল গ্রোথ, যেটা you just don't suddenly jump, right? You cannot short time এ কখনোই হয় না। if you're in business or if you're in career কেউ চাইলে মনে হবে যে আমার হয়েছে মাত্র 3 বছর, আমি চিন্তা করছি 15 বছরের কারোর এক্সপেরিয়েন্স, কারোর ওরকম আমি এত তাড়াতাড়ি তো হব না। হ্যাঁ, I have to work hard and then মানে তখন কিন্তু হয়তো বা একটা জায়গায় আমি অ্যাচিভ করব, বাট আমাকে টাইম দিতে হবে। Right. It's not weight loss. 3 মাসে আমার ওজন কমাইতে হবে। It can't be like that. So মানে, and I completely agree যে initial কিন্তু first year বা Nova Apur একটা question আছে মনে হয়। Nova Apur, I'm just coming to you. Give me 2 seconds. যে আমাদের number 1 যে এক বছর, first year, second year, if you have a very good idea, we can easily see a sudden growth in first and second year. But তারপরে কিন্তু it will plateau, it will grow slowly, but you need to be patient and you need to be calm about it. You can't just constantly feel insecure or feel agitated. You have to be patient. I completely get very true, because you might হয়তোবা আপনারা হয়তোবা স্টার্ট করেছেন কোন ইউনিক আইডিয়া নিয়ে, বাট কম্পিটিটর চলে আসবে, অনেক রকমের কমপ্লায়েন্স আসবে, হ্যাঁ, পলিসি আসবে, তখন অনেক রকমের বিজনেসে প্রবলেম হবে। হ্যাঁ, এটা খুব স্বাভাবিক।
সো এই জিনিসগুলো, এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি যে এই যে এই মেন্টালিটিটা থাকা যে আপ এন্ড ডাউন থাকে, জি, থাকতে হবে আসলে। Right. Absolutely. You need to accept it. It's a part of a business. Nova আপু, আপনার প্রশ্ন। আচ্ছা ঠিক আছে, নোভা বলো। ও আচ্ছা, সরি, আমি প্লিজ ইউ ক্যান গো হেড। হ্যাঁ, না নোভা ঠিক আছে, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যেটা আসলে মেইন পয়েন্ট আমাদের জন্য, স্পেশালি মেয়েদের জন্য, সে হার্ড ওয়ার্ক। There is no alternative of hard work. And another important thing, commitment. আমি একটা জায়গায় কথা দিয়ে যদি সে কথাটা না রাখতে পারি, then I cannot be a sustainable leader. Another point is ethics. Our ethical standards should be very high, even for business, even for research, for anything. Yeah. So আমার মনে হয় এই তিনটা কম্বিনেশন একজন ওয়েমেনকে সাস্টেনেবল লিডার করতে পারে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের জন্য, সেটা হচ্ছে টু গ্রো লিডার্স, নট গ্রো ফলোয়ার্স। দ্যাট ইজ অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হ্যাঁ, তাহলে হবে কি, আমরা নিজেরা গ্রো করছি বাট অন্যদেরকে গ্রো করতে দিব না, ওই যে অন্যদেরকে গ্রো করতে দিচ্ছি না। সো শেয়ারিং দ্য ইনফরমেশন ইন দ্য টু এভরিওয়ান। আমার ইয়াঙ্গার জেনারেশন যদি আমার চেয়ে ভালো করে, দ্যাট উইল বি মাই ক্রেডিট, বিকজ দেন আই কুড প্রডিউস এ বেটার অ্যালামনাই, a better generation that should be treated as my credit. So we should think that আমার পরে যারা এসেছে তারা যেন অবশ্যই আমার চেয়ে ভালো করে, এই মেন্টালিটিটা আমাদের থাকতে হবে। রেজওয়ানা আপু said the same thing. Sorry সিলি আপু, রেজওয়ানা আপু কিন্তু একই কথা বললো। আপনার সাথে আমি যদি অ্যাড করি যে নিজে গ্রো করতে হবে, বাট শেয়ারিং ইনফরমেশন, আপনি যখন গ্রো করছেন ইনফরমেশনটা শেয়ার করতে হবে। রেজওয়ানা আপু মেনশন দ্য সেম থিং, আপনিও একই কথা বলেন। আই কমপ্লিটলি এগ্রি যে আমরা গ্রো করতে গেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে লার্ন, এবং আমি কিন্তু ছোটদের কাছ থেকেও লার্ন করতে পারি। যেমন এখন তো হয়তো আমি অনেক নতুনদের কাছ থেকেই শিখছি, তাই না? জি, মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে তো আমি সবসময় শিখি, স্ন্যাপচ্যাট কিভাবে ইউজ করতে হয় এখনো শিখলাম না আপু। সো আই কমপ্লিটলি গেট হোয়াট ইউ আর সেইং, বাট and it is about growing. And the thing is, I think it is true and very true যে আমি যত শেয়ার করব তত আমি জানতে পারবো। It is also a way to learn. And আমি সবসময় এই কারণে যখন নতুন কোনো এমপ্লয়ি অফিসে আসে, আমি ওদেরকে বলি তুমি 2 সপ্তাহ অবজার্ভ করো, 2 সপ্তাহ পরে we'll have a meeting because I want to hear your perspective of things because you're coming in fresh. আমরা তো একটা কোম্পানিতে অনেক বছর কাজ করার পরে না আমাদের আমরা না we become a little oblivious, আমার এটা মনে হয় আমাদের একটা এনভায়রনমেন্টে কাজ করার পরে। বাট ফ্রেশ যারা আসে, they see things differently and ওদের মানে the way they see it, ওখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। নোভা আপু, আপনার প্রশ্নটা যদি একটু বলতেন, আপনি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন। না সরি, ইটস ওকে। মানে দিস আর অল লাভলি ডিসকাশনস। আমার কোয়েশ্চেন আছে, আর এখানে নাফিসা ইসলাম নামে বোধহয় আরেকজন চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে। তো আমার কোয়েশ্চেনটা আসলে ইটস নট অ্যাবাউট আ কোয়েশ্চেন, ইটস অ্যাবাউট আ পার্সোনালিটি ট্রেট। যখন আমরা লিডার চিন্তা করি, আমরা এক ধরনের মানুষ চিন্তা করি যারা একটু এক্সট্রোভার্ট, যারা চটপটে। আমি যেমন ছোট সার্কেলে খুব কমফোর্টেবল, আমার ক্লাসরুমে আমি অনেক হাউকাউ করি, কিন্তু বাইরে গেলে আই এম ইন্ট্রোভার্ট। মানে যদি একটু অপরিচিত সার্কেল হয়ে যায় তখন আমি কিন্তু খুব গুটিয়ে থাকি, বা আমি মিডিয়াকে খুবই ভয় পাই। মুনির ভাই সবসময় এই জন্য আমাকে অনেক বকা দেয়। তো এই যে বাট এগেইন ওইটার সাথে লিডারশিপটাকে কিভাবে আমরা বা পার্সোনালিটি যদি আমার একটু শাই হয়, আমি যদি একটু এইটা যদি আমার জন্য একটা কঠিন জিনিস হয়, অনেকের জন্য লাইক ইউ আর সেইং দ্য থিংস, যে এটা শেয়ার করা, এটা আস্ক করা, আইডিয়া দেওয়া, কিন্তু অনেকের জন্য হয়তো এটা এত সহজাত না। তাদের জন্য কোনো পরামর্শ আছে কিনা, যে হাউ ডু উই বিং দ্য পারসন আই এম, হাউ ডু আই মেক মাই সেলফ অ্যাকসেপ্টেবল, হাউ ডু আই মেক দ্য থিংস আই ওয়ান্ট টু ডু। এইটা। আর আরেকটা দেখলাম নাফিসা ইসলামেরটা হয়তো আমারটার ফলো আপ একটা কোয়েশ্চেন হবে আসলে, যে মেয়েদেরকে কেমন দেখছেন আপনারা, যে যারা নতুন আসছে অ্যাজ এমপ্লয়ার, হাউ ডু ইউ সি দেম? সো ইয়া, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you for your question, Nova Apu. How do introverts, and if I repeat your question, as an introvert, how do I be acceptable, or how do I share my ideas? Because বড় একটা গ্রুপে গেলে তো আমি একটু চুপ হয়ে যাই। So
who would like to take this answer? I have an answer in my head. What Shahida Apu or Rizwana Apu? Actually, there are a lot of both boys and girls who come in who cannot express themselves well. They're more of an introvert. But to be a leader, expression is being able to express yourself is very important. So those who do not have that, they have to slowly be guided towards that. And that is again the quality of a leader, to bring the others up to your level with you. Because some leaders are born leaders. Some leaders have to acquire the qualities of leadership, right? So those who are born leaders, fine with them. And for others, these leaders have to train them up and bring them up slowly to a higher level. And so that they can open up. I mean, just because you're a leader doesn't mean, Jay, you're perfect, right? We always need to grow, and self-growth is always a part of it. Celia Apu, আসছেন অনেকক্ষণ ধরে। না আসলে তো নভা যেটা বললো সেটা তো আমি প্রতি শাহিদা আপু একটা কথা শাহিদা আপু বলেন। Because a good leader is he or she who is always open to ideas from no matter how junior a person. Absolutely, completely agreed, Shahida Apu. Celia Apu, আপনি যদি আচ্ছা, সেটা আসলে প্রতি মুহূর্তেই এই স্টুডেন্টদেরকে, ইয়াং প্রফেশনালদেরকে আমি ডিল করি যারা সবসময় ডাউট করে অ্যাবাউট দ্যার রেডিনেস। But I always tell them, never doubt your readiness. You are always ready. Question is, every woman is a born leader. The way we see our mom, the best leader in our family. But we have to bring out that leader who are introvert. So in my research, what I do, I always find out, I always don't give preference to the person who is really expressive. I give more time to the person who does not express himself or herself. So if a people of 3 group and I give presentation lead to the person who is less expressive, that builds up the confidence. Otherwise, he or she is always in doubt. He or she is always less confident. Because if I give priority, because as a teacher, as a innovator, I always try to bring the best outcome very quickly. But এই তাড়াতাড়ি করে আউটকাম আনতে গেলে আমাদের অনেকেরই তাড়া থাকে, এবং তখন আমরা যে বেশি চটপটে তার দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে যাই। আমি ঠিক অপোজিটটা করি, এবং এই জন্য অনেকে আমার স্টুডেন্টরা অনেক সময় আমার উপর ইরিটেটেড হয় যে আমি এত পারছি তারপরও ম্যাডাম আমাকে কেন প্রেফারেন্স দিচ্ছে না, যে কম এক্সপ্রেসিভ তাকে নিয়ে কেন ম্যাডাম পড়ে আছে। দ্যাটস দ্য ওয়ে। হ্যাঁ, আমাকে তো অ্যাভারেজটা বাড়াতে হবে, আমার গ্রুপের অ্যাভারেজটা বাড়াতে হবে। আর আমি আমার ইয়াং মেয়েদেরকে যেটা বলি, সব সময় যেন, এক সময় ছিল যখন আমি 14 বছর পরে মা হয়েছি, আমি প্রেগনেন্ট, এল্ডারলি প্রেগনেন্সি অবস্থায় হয়তো সারাদিন ওয়ার্কশপ রান করেছি। ওই দৃশ্যটা তারা দেখেছে। হ্যাঁ, এটা তাদের ভিতরে একটা কম্প্যাশন ক্রিয়েট করেছে। এখন কিন্তু তারাই ইনস্ট্রাক্টর। আমি বলি তোমরাই ইনস্ট্রাক্টর হও। কোনো প্রেজেন্টেশনে গেলে হয়তো আমি বলি যে হ্যাঁ আমি শুনবো, তুমি এখন টক করো। সো এভাবে আসলে দিস আর দ্য ওয়ে, গিভিং অপরচুনিটি টু আদার্স। সো এভাবেই শাইনেসটা, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু কুইক আউটকাম চাই, যে বেশি স্মার্ট, বেশি চটপটে, তাকে নিয়ে মেতে থাকলে আমার আউটকামটা তাড়াতাড়ি আসবে। কিন্তু ইন দ্য লং রান আমি একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে লুজ করব। সো আমি সেই জনগোষ্ঠীটার সাথে সবসময় বেশি ডিল করি, এবং তাদেরকে বলি কাম টু দ্য টেবল and always think that you are ready. Thank you, Celia, for আমাদের সময় কম, and আমি রেজওয়ানা আপুর কাছ থেকে তার ভার্সনটা শুনতে যাচ্ছিলাম। রেজওয়ানা আপু, if you would like to share your answer, please, to Nova's question. আমিও ডেফিনেটলি এটা মনে করি যে ইন্ট্রোভার্ট আর এই যে জিনিসটা বলা হলো যে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে আসলে লিডার হতে গেলে কিন্তু ফ্রন্টে আসতে হবে এবং লিডার তৈরিও করতে হবে। অ্যান্ড এই জিনিসগুলোর কারণেই কিন্তু যে আমি আমার ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ইনফ্যাক্ট আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি আন্ডার গ্র্যাড, এবং ওখানে আমি দেখেছি আসলে যে কিভাবে করে ক্লাবগুলি চলে, ওইখানে কিছু তৈরি হয়, এবং টিচাররা কিভাবে করে স্টুডেন্টদেরকে পিক করছে। এটা যেটা সিলিয়া আপা বললেন, যে দেখা যাচ্ছে যে মানে কম ইন্ট্রোভার্ট, তাকে কিন্তু পিক করছে এবং তাকে দিয়ে বলাচ্ছে যে না তুমি বলো, তুমি বলো। হ্যাঁ,
সেম টাইপের পার্টিসিপেন্ট করতে হবে। ডেফিনেটলি একটা টিম ওয়ার্ক থাকে, টিম ওয়ার্কের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ হয়তো একটু বেশি কাজ করে, কেউ একটু কম করে, বা কেউ হয়তো ব্যাকে কাজ করে। ব্যাকের মানুষগুলিকেও সামনে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু মানে এই জিনিসটা কিন্তু আবার সিনিয়া আপা বা যারা একাডেমিশিয়ান তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে স্টুডেন্টদেরকে আসলে রিড করতে পারেন, বা এটা পারা উচিত। এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি কিন্তু, এবং একজন লিডারেরও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি, যে কিভাবে করে তার সেই সেই এমপ্লয়ি গুলাকে তুলে আনা, যে এমপ্লয়িরা দেখা যাচ্ছে যে না তাদের গ্রোথ, তারা হয়তো বা ব্যাকেই বসে আছে, বা তারা আসলে খুব নিজে নিজে কাজ করছে, বাট সামনে আসছে না, ফ্রন্টে আসছে না। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে সেট করা খুব জরুরি, এবং তাদের সাথে 1-to-1 কথা বলাও কিন্তু খুব জরুরি হয়ে যায়, যেটা আসলে আমার যত কষ্ট হোক আমি ট্রাই করি যে 1-to-1 কথা বলার, এবং তাদের প্রবলেম কি এবং তাদের কোনটা করলে বেটার হবে, বা কোন ধরনের ট্রেনিং, কোন ধরনের সেশন, কোন ধরনের কাজ করলে আস্তে আস্তে তাদেরকে আনা যাবে, সেটা কিন্তু চেষ্টা করি। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ রেজওয়ানা আপু। আমরা নেক্সট কোয়েশ্চনে যাব, বাট তার আগে আমি ছোট্ট করে একটু নোভা আপুকে একটু অ্যান্সার দিতে চাচ্ছি। নোভা আপু, I don't know if you know this, but most of the great leaders in the world are actually introverts. From Bill Gates to Mahatma Gandhi to Mark Zuckerberg to Elon Musk, এরা কিন্তু সব, and you can research, আপনি কিন্তু এটা দেখতে পারেন, they are all introverts. You know, introverts bring in more to the table. And I'm not saying extroverts are not good leaders, but আমরা অনেক expressive তো, এই কারণে মানুষ just assume করে নেয় because I'm an absolute extrovert. But introverts are very good listeners, and as a leader you need to be a good listener. I think as an introvert আপনি অনেক সময় you're focusing a lot on আপনার কি কি নেই, you're focusing on things that you don't have. You need to focus on the things that you already possess. You listen, you think, you're more passionate, and এই কারণে কিন্তু আপনি ওই টাইমটা দিচ্ছেন. People will be more comfortable talking to you. And আপনি যেটা বললেন না যে আমি কিভাবে সবার সাথে গিয়ে কথা বলি না বলি, so it's not necessary যে আপনার গিয়ে directly interact করতে হবে, তো ফেসবুকে একটা মেসেজও করতে পারেন. It doesn't have to be in a group setting. It can be in a one-on-one setting or a two-on-one setting, right? So I think these are really minor things. Introverts have proven to be great leaders throughout. Just ওই আইডিয়াটা থাকতে হবে, প্যাশনটা থাকতে হবে, and as everyone, সিলিয়া আপু বললো, রেজওয়ানা আপু বললো, শাহেদা আপাও বললো যে সব কোয়ালিটি কিন্তু থাকে না, কোয়ালিটি can also be acquired. এইটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে. So self-awareness is the first thing. আমি to Nafisa Islam Apur similar একটা question যে if have you found a higher amount of self-doubt in your female employees and students? If yes, how do you deal with it? So খুব ছোট করে যদি আমাকে একটু এটা নিয়ে Nafisa Islam Apur question এর answerটা যদি একটু কেউ দিতেন. I'll start with Rizwana Appa this time. Rizwana Appa, please. এটা আসলে বলা যায় যে অনেক সময় কমনও হয়, হ্যাঁ, কমন একটা সিনারিও হয়। আর মেয়েরা যে শুধু নিজেদের ব্যাপারে ডাউটফুল হয় কোম্পানি মানে কম্পিটিশনে, তা না, ইভেন ফ্যামিলি থেকেও হয়। আবার অনেকে দেখা যায় যে ট্র্যাকও চেঞ্জ করে ফেলে। সো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই তাদের সাথে আমরা যেটা করি, মানে এই ধরনের হলে যে আমাদের কারো যদি ডাউট থাকে, তাহলে তার আসলে ভালো দিকগুলোকে তুলে ধরা, তাকে হেল্প করা, তার যে জায়গাতে ডাউট আছে সেগুলাকে যেন সে মানে একটা লেভেলে আসতে পারে। এবং সব থেকে বড় কথা যে সেলফ কনফিডেন্সটা থাকা খুব জরুরি, যেটা আসলে প্রথমত হচ্ছে আনতে হয় আর কি। সো এই কাজটা করতে পারলে মোটামুটি বাকি কাজগুলা হয়ে যায়। আমি যেটা মনে করি আর কি, সেলফ কনফিডেন্স থাকাটা খুব জরুরি, এবং ওই জিনিসটাই আসলে মেয়েদেরকে আনতে হয়। কারণ আমাদের আসলে বিভিন্ন সিচুয়েশন হয়তো, আর একটা জিনিস আমি একটু বলি, ডাউট আসলে কি আমাদের তো মেয়েদের তো লাইফটা এমন যে আমরা স্টুডেন্ট, দেন কাজ শুরু করলাম হয়তো, বা তারপরে বিয়ে হলো, সে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। সো ডাউটটা কিন্তু শুধুমাত্র যে একমাত্র শুধু প্রফেশনাল ক্ষেত্রে আসে তা না, কিন্তু হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবেই কিন্তু দেখা যায় যে এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জের কারণে আসে। এরপরে দেখা যায় যে একটা টাইমে প্রেগনেন্ট হয়, মা হয়। সো এইসব জিনিসও কিন্তু নিজের উপরে ডাউট চলে আসে, এবং অনেক সময় দেখা যায় ডিপ্রেশন চলে আসে। সো এই জিনিসগুলা কিন্তু ফেজ গুলা যদি আমরা বুঝি, হ্যাঁ, যেহেতু আমি একজন ডেফিনেটলি আমি একজন ওম্যান, সো আমাকেও আমিও যেহেতু এই ফেজ গুলা দিয়ে গিয়েছি, বা আমি সবসময় নিজেকে হয়তো একটু প্রিপেয়ারই রেখেছিলাম যে আমি বিয়ে করলে কেমন ফ্যামিলিতে করব, আমি বিয়ে করলে কেমন মানে কিভাবে, বা আমি আমার বাচ্চা হলে আমি কিভাবে করে ট্যাকল করবো, বা কতদিনের কি লিভ নিব। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি চেষ্টা করি যে আমার মেয়ে এমপ্লয়ীদের মধ্যেও আনতে,
এবং সেলফ ডাউট তো থাকতেই পারে, কারণ বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে যে মেয়ে কত পার্সেন্টই বা আমাদের অফিসে থাকে, কোম্পানিগুলিতে থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু আমার কিন্তু বেশিরভাগ প্রজেক্ট ম্যানেজার, কিউএ লিড বেশিরভাগই কিন্তু মেয়ে, এবং আমার সিএমএমআই কোম্পানি, সো আমার কিন্তু সিএমএমআই প্রজেক্ট লিডারও কিন্তু মেয়ে। হ্যাঁ, সো এই যে এই জিনিসটা, এই সুযোগটা যদি করে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু দেখা যায় কি যে এই প্রবলেমটা, এই ব্যালেন্সটা কিন্তু করা যায়। মেবি মেয়ের সংখ্যা কম, বাট ব্যালেন্সটা কিন্তু করা যায়। আমি মনে করি এভাবে করে করলে ডাউটটা কমে, বাট ডাউট আসা এটা আসতেই পারে। হ্যাঁ, বাট এটা আমাকে ডেফিনেটলি অ্যাজ লিডার, বা আমি যদি বলি লিডারও ঠিক না, আমি লিডার মানে আমি মনে করি যে হ্যাঁ, এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি আসলে, যে আমার অফিসের এমপ্লয়ি, ফিমেল এমপ্লয়ি, ইভেন আমার ইন্ডাস্ট্রিরও কেউ হতে পারে, আমার কাছ থেকে আমি মনে করি যে যারা এরকম ডাউটে আছে বা প্রবলেমে আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আমার হ্যান্ডসটা দেওয়া খুব জরুরি। Thank you so much, Rizwana Apu. That's very true. Celia Apu, any last, would you like to add anything to that thought? Yes, actually, we have to always tell them they are important, they are significant. Yes. তাদেরকে বলতে হবে। যেমন আমি পিএইচডি করি, আমার সুপারভাইজার ছিলেন একজন ফেলো অফ IEEE, মানে হিউজ প্রফেসর, কিন্তু উনি সবসময় বলতেন ইউ আর মাই লিটল ডেভিড। মানে উনি সবসময় এমন একটা ভাব করতেন যে আমি তার চেয়ে বেশি জানি। সেটা কিন্তু আমার কনফিডেন্স বিল্ড আপে অনেক সহযোগিতা করেছে। আমি যখন তার সাথে রিসার্চ কারেকশন করতাম, উনি সবসময় এটা শো করতেন যে আমি ওই টপিকটা ওনার চেয়ে বেশি জানি, উইচ ওয়াজ আমার ইয়াং মাইন্ডে এটা অ্যাবনর্মাল মনে হতো, কারণ বাংলাদেশের কালচারে আমি এটা দেখিনি একজন ক্যানাডিয়ান প্রফেসর কিভাবে এই কাজটা করতো। সো অটোমেটিক্যালি আমি এটা লার্ন করেছি, এবং আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে যখন দেখি সে ইন্ট্রোভার্ট, কিন্তু আমি জানি সে পোটেনশিয়াল, আমি সবসময় বলি তুমি আমার লিটল ডেভিড, তুমি এই জিনিসটা ভালো জানো, তোমার চেয়ে বেশি এই মুহূর্তে এই জিনিসটা কেউ জানে না। এ কথাটা যখন বলি তখন দেখি তার ভেতরে একটা চেঞ্জ গ্র্যাজুয়ালি আসে। সো অলওয়েজ টেল পিপল অ্যান্ড সে থ্যাংক ইউ টু পিপল অ্যান্ড প্রেইজ পিপল। সেটা কিন্তু আমাদের মেয়েদের মধ্যে একটু 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 আমাদের একটা অনুদারতার একটা ব্যাপার চলেই আসে। We have to always praise others. We have to always thank people, and we have to always cooperate with each other. We never fear that we will shadow each other. We have to grow together. আমরা কেউ কাউকে শ্যাডো করতে পারবো না। আমরা সবাই একজন আরেকজনের হেল্পিং হ্যান্ড। সেটা আমার স্টুডেন্ট হতে পারে, আমার কলিগ হতে পারে, সবাই। আমরা যদি একজন আরেকজনকে শ্যাডো ভাবি, কোঅপারেট না করবি, of course we will never reach to our goal to be a sustainable leader. We will be broken into pieces. Of course we don't want that. Thank you. Thank you so much, Celia Apu. It's true, we need to help each other grow, not pull down each other. Shahida Apu, apni jodi kichu bolten. Yeah, as a concluding, I would like to say is that the professional women, they have a very big part to play, one for the profession, other for the home. For one, you cannot just ignore the other, because a successful professional woman has to be equally successful at home, that is the household and the children, because children's upbringing is more for the mother than the father, and also taking care of the household. So to balance the two successfully and becoming a good leader is, I think, very important. Thank you, Shahida Apu. Rizwana Apu, any last words before I make the closing statement? We don't have any more time left, actually. Thank you. No, that's wonderful. The session is wonderful. এই যে কত কিছু শিখলাম বা জানলাম, হ্যাঁ, আমার পার্সপেক্টিভে থেকে আরেকজনের পার্সপেক্টিভ আরো বেশি ম্যাচিওর, সেটা জানাটা আসলে খুব বেসিকলি খুব ইম্পর্টেন্ট। সো দিস শেয়ারিং আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লার্নিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিসেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি মনে করি অ্যাজ আ হোল এই কোয়ালিটি গুলো আমাদের মেয়েদের মধ্যে যদি একটু আছে, এটা কারণ আসলে মেয়েদেরকে সবসময় লিসেনিং করতে হয় বেশি, সো এটা আসলে আমাদের জন্য খুব কমন। বাট এই যে মেয়েদের ধৈর্যটা, এই যে কোয়ালিটিটা দিয়েই কিন্তু আমরা একজন সাস্টেইনেবল লিডার হতে পারি। সো এটাই আমি মনে করি যে বি আ লিডার উইথ, এটা আমাদের কিন্তু ইনবিল্ট কোয়ালিটি। সো প্লিজ এটাকে ইউজ করতে হবে আমাদেরকে। Celia Apu. And Nabila, actually learning from each other. সবসময় মনে করতে হবে আমার অন্যের কাছ থেকে জানার আছে। Respect for each other. Yes. That is very important, and respect can start from a student,
can start from an entrepreneur, সে হতে পারে অন্য ডিসিপ্লিনের, হতে পারে সে আমার মতো পিএইচডি হোল্ডার না, ইঞ্জিনিয়ার না, কিন্তু আমার তো বিজনেস মডেলটা জানতে হবে টু রাইট এ প্রজেক্ট প্রপোজাল। সো একজন এমবিএ গ্রাজুয়েটের কাছ থেকেও আমার জানার কিছু আছে। সো আমাদের মেয়েদের ভেতরে সবচেয়ে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, টু রেসপেক্ট ইচ আদার অ্যান্ড টু থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ অলওয়েজ পয়েন্টস টু নো, you have always scope to grow. So a feelings to jodi thake, confidence is important, not overconfidence, and inclusion and diversity, and we have to overcome our jealousy. That is very important. Thank you. Thank you so much, Celia Apu. খুবই ভালো লাগলো এই সেশনটাকে আজকে মডারেট করে। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পার্ট হওয়ার জন্য। আমি একটু লাস্ট কিছু ওয়ার্ডস বলতে চাই। আই থিঙ্ক অ্যাজ আ ফিমেল লিডার ইন মাই ওন ফিল্ড, we should be the change makers that we want to see. আমরা আসলে সবসময় বলি, এটা সব জায়গায় বলি না, যে আমরা কমপ্লেইন করি অনেক, বাট আমরা নিজেরাও দেখা যায়, আমি যদি ছোট একটা এক্সাম্পল দিই, আমাদের বাসায় আমরা বলি হ্যাঁ সবসময় আব্বু কেন আম্মুকে দিয়ে সব কাজ করো, কিন্তু আমরা কিন্তু ম্যারিড হওয়ার পর দেখা যায় আমরাই আবার করি, হাজবেন্ডকে দিলে আমার মনের মনে কষ্ট লাগে। সো এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের নিজেদের, অ্যান্ড a sustainable leader, যেটা শাহেদা আপু বললো, doesn't mean it has to be just in the office. A woman has multiple roles in the society. Be it at home, be it at office, be it at your in-laws house, be it at your friend's place, it can be anywhere. And actor May, I think, is much more capable than many men that I have seen, at least personally, because somehow we actually, we have 10 hands. আমি জানি না আমরা এত কিছু কিভাবে করি, আমরা কিভাবে করতে এত কিছু আমরাও করছি। So please be the change that you want to see in others, and I agree, please help each other, and most importantly, be there for each other. At times you don't even need the help, you just need to be a support. Listen to somebody, help them grow. And sustainable leadership is all about, and it's not very difficult to become a sustainable leader. You can always learn, you can always Google things, you can always reach out to us. I think as Celia Apu is always, I think she's there. আমাকে যখনই ভিডিওস থেকে বলে আমি সবসময় চলে আসি। রিজওয়ানা আপুকেও আমি দেখেছি similar. So Shahida Apu, I'm sure is same. So we're all here to help. Thank you so much for your participation. If you need any sort of help, do reach out to us. We're always here for you. And it was very inspiring. And I think I'm mostly inspired through great women like you. It was so great being in this session. Thank you, Celia Apu, Shahida Apu, and Rizwana Apu. And to everyone else who was here, have a great day and take care. And Nabila, thank you. Thank you, Nabila. To be an outstanding moderator. Thank you so much. Someone, do you want to take over? এখন আমি লজ্জা পাচ্ছি। No, thank you so much. It's our honor and privilege. আমরা মানে next time দেখতে চাই যে এত লিডার থাকবে যে আমরা স্ক্রিনে ধরতে পারবো না। Yes. So that's the day we are aiming for, inshallah. Thank you. Have a blessed Friday. Thank you, everyone. Hope to stay connected and see you again. Thank you. Okay. Take care. Thank you, Nova, for your great leadership. I really loved it. Thank you. Thank you. Thank you. Novapa, thank you. Thank you, Apu. Thank you for coming. Allah Hafiz. Bye-bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. পার্টিসিপেন্টদেরকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেখা হবে কালকে আবার সবার সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। We will see each other. Okay, bye bye.